¿Qué? Volteamos un poquito la silla. ¿Cuál silla? Radhe Radhe Radhe, Jai Jai Shri Radhe. Radhe Radhe Radhe, Jai Shri Radhe. Radhe Radhe Radhe, Radhe Radhe Shyam. Jaya Radhe Jaya Krishna, Jaya Vrindavan. Jaya Radhe Jaya Krishna, Jaya Vrindavan. Shri Govinda Gopinath Madana Mohan. Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan. Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan. Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan. Kalindi Yamuna Jaya Jaya Mahavan. Kalindi Yamuna Jaya Jaya Mahavan. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada.
Goranga, Nitai Goranga, Nitai Goranga, Gaura Hari. Jaya Nitai Goranga, Nitai Goranga, Nitai Goranga, Gaurari. Nitya Lila Pavishtum Vishnu Pada Paramahansa Parivraja Kuchastar Satasi Simat Avoicharana Ravinda Bhakti Vedanta Swami Jagat Guru Sila Prabhupada Ki Jai. Nitya Lila Pavishtum Vishnu Pada Paramahansa Parivraja Kuchastar Satasi Simat Bhakti Rakakshila Siddha Deva Goswami Maharaj Ki Jai. Nitya Lila Pavishtum Vishnu Pada Paramahansa Parivraja Kachastar Satasi Simat Maja Yatra Ki Jai, Harijan Swami Ki Jai, Osora Yatra Ki Jai. Jai Om Vishnu Pada Paramahamsa Parivraja Kacharya Stuttara Shata Shila Bhakti Alok Paramadvaiti Maharaj Guru Deva Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Welcome to Vrindakunja. Szeretettel üdvözöllek benneteket a Vrinda Kunjában. This is a historical place built by a queen from Manipur. A Manipuri, azaz északkelet-indiai királynő által épült történelmi jelentőségű helyen vagyunk. Manipur that is almost next to China. Manipur igazából szinte Kínával határos. You could say it's the last corner of India. India utolsó szöglete, ahonnan a tegnapi vendéglátónk származik. Extremely beautiful place. Gyönyörű hely. You know, this whole Asia is absolute, amazingly beautiful. Egész Ázsia döbbenetesen szép, Crowned by the Himalayas, melyet a Himalája koronáz meg. with all these colossal rivers coming down like the Saraswati, the Ganga, the Yamuna, the Brahmaputra. Az égi folyókkal ékesítve, mint amilyen a Brahmaputra, Saraswati, Ganges. And finally joining with the ocean. És végül ezek egyé válnak az óceánnal. And this happens to be the land of the rishis. És ez a hely a rishik, a bölcsek helye. Rishis, they're very famous saintly kings or yogis who many times have retreated to the Himalayas for their spiritual growth. A rishik olyan korábbi királyok vagy jogik, akik a Himalájában adták át magukat. And all their experiences and their realizations, they have been preserved in the Vedic scriptures. Gyakorlataikat, illetve a megvalósításaikat lejegyzetelték a védikus irodalomban. The rishis, they have given us the Vedic culture. A rishik adják számunkra a védikus kultúrát. You know, the Sanskrit language
is the language which is practically the source of all other languages. A szanszkrit ősi nyelv, minden nyelv őse. As well as the culture contribution of the Vedic times to us in all the sciences. És további hozadék a védikus kultúrából a védikus tudományok, Mathematics, mint például a matematika, medicine, gyógyászat, astronomy. csillagászat, And if we just touch upon one subject és ha csak egyetlen témát vagy tárgyat érintünk, called architecture, mint például az építészet, is there any architect amongst you? van közöttünk építész, yeah, but right now they are not here. We got one, but she's in her room. Okay. The architecture of the Vedic temples, they're simply beyond imagination. A védikus templomok építészete gyakorlatilag minden elképzelést túlszárnyal. From the culture point of view, Kulturális szempontból what to speak of the spiritual point of view, is, de mit sem szólva a spirituális szempontokat. means the philosophical point of view. Vagyis a filozófiai hátterei. For example, Ellora is one temple which is carved out of a mountain without putting one single stone. Ellora egy hegyből faragták ki, a Közép-Indiában található. They have removed the stones from a mountain, leaving the temple behind. Ez a világ legnagyobb egykőből kifaragott építménye, amikor is eltávolították a hegyből a fölösleget. 2027. januárban megyünk ide, ez zárójelbe. Beautiful carvings all over. Tele van gyönyörű faragásokkal, Incredible spaces and halls, hihetetlen terek a hegygyomrában. just like this temple. Ilyet képzelj el, mint ez a kis pici, ami itt van, ez a kis szentély, csak a szegedi dómnál 10-szer nagyobb. This is actually one stone. Ez egy kőből van kifaragva. Now imagine this in the huge size. Képzeld ezt, és sokkal díszesebben, gigaméretben. Out of one mountain they made a temple. Egy hegyből készítettek egy templomot. And in this way, the ancient Shilpa Shastra architects, they were able to make incredible buildings without one cement or anything to stick together. A Silpa sásztra, vagyis a védikus építészet tudománya alapján képesek voltak hihetetlen épületeket felhúzni kötőanyag nélkül. You could call it super Lego. Ezek ilyen, mint az óriási legókkal játszottak volna. Europeans, you know this Lego system, no? Ismerjük a Lego rendszert. Well, they had the super Lego system with blocks, which I like 1 ton. Yeah. Csak ők éppen 1 tonnás kövekkel legóztak. But fitting into each other to withstand many earthquakes. És úgy helyezték őket egymásra, hogy komoly földrengéseket bírtak ki a történelem során. And supposedly without machinery. És mindezt ráadásul gépek nélkül csinálták. That alone should leave us as Europeans Önmagában ez minket, európaiakat, with the deepest of all respects imaginable. Európaiakból minden, tehát a legmélyebb tiszteletet váltja ki. Where am I here? Hova keveredtem? What can I learn from these people? Mit tanulhatnék ezektől az emberektől? Now when it comes to philosophy, És ha eljutunk a filozófiához, there is 2 main philosophies. 2 fő filozófia van.
I am simplifying things for Most you. egyszerűsítve próbálom elmondani. Otherwise we get carried away. Különben eltérülünk, túl a részletekbe elveszünk. We have two philosophies in India. Ugye Indiában két fő filozófiai irányzatról beszélünk. One is God is the original person. Egyik szerint Isten az eredeti forrásként, az eredeti személy. The other one is God is the original energy. A másik szerint pedig Isten az eredendő energia. As the original energy, Eredendő energiaként it is to be understood that everything here is the marvelous transformation of God's energy. úgy szemléljük a világot, hogy az egész világ a legfelsőbb hihetetlen energiájának a megnyilvánulása. And you can realize that only by meditation. Amit csupán meditációval foghatunk fel. So to say, you try to become one with the cosmic energy. So you can become one. Yes. A meditáció által pedig az ember egyesül, egyé válik a kozmikus energiával. Where is the other philosophy? Miközben a másik filozófiai irányzat Is that God is a person szerint Isten egy személy, and you want to meet him. és szeretnénk vele találkozni. You want to do something in your life which qualifies you that in the end of your life you can meet God personally. Amikor is az ember oly módon szeretne élni, hogy az életünk végén személyesen találkozhassunk Istennel. Like Supreme Father, Supreme Engineer, Különféle minőségében, mint például legfelsőbb atya, legfőbb mérnök, alkotó. but he was kind enough to conceive of each and every one of us as an individual. De elég meglehetősen kedves velünk, hiszen mindannyiunkat egyéniségnek hozott, alkotott. Just look how wonderful it is. Nézd, milyen csodálatos. We are all individual beings. Mindannyian egyéniségek vagyunk. We have separate feelings, Egyéni érzésekkel, separate mind, elmével, separate intelligence, különálló értelemmel, a separate journey through life, különálló életutakkal, and what we call Atma, és amit átmának nevezünk, we have an eternal identity. az pedig az örök identitásunk. So the Vedic philosophy is stressing on Sat Chit Ananda. A védikus filozófia kiinduló pontja tehát a Sat, Chit és az Ánanda. Number one is eternal, Sat. A Sat az örökké valóságot jelenti. That is already revolutionary. Ez önmagában már forradalmi. You know, materialism says everything is temporary. A materializmus azt állítja, hogy minden ideiglenes. That means there's no consistence. Vagyis nincs összefüggés. Randomly floating atoms Hanem az atomok teljesen véletlenszerűen mozognak. and no origin and no meaning. És sem eredete nincs, sem értelme. That is the thesis of A materialism. materializmusnak ez a tézise. It's very amazing, abstract thesis. Hihetetlen absztrakt tézis. It's like something saying the watch or the Boeing 747 just manifested because some colossal hurricane came. The watch on Boeing A big airplane or a watch just came. Oké. Ez olyan, mint azt állítanánk, hogy a karórám, vagy pedig a 747-es a levegőben, az csak a véletlenek egybejátszásából alakult volna ki.
And then after hurricane was over, oh, look, an airplane. Jött egy hurikán, és a hurikán elment, és ott egyszer csak oda nézott egy repülő. That's what materialism is proposing. Kb. Ez az, amit a materializmus állít. So India's philosophy is not going that way. India filozófiája nem ebben az irányban mozog. It says it's either a spiritual energy or it's a spiritual creator. Indiai filozófia azt mondja, a mindenek forrása, vagy a legfelsőbb energiája, vagy pedig a legfelsőbb, mint alkotó. But there's a more interesting thing. The spiritual creator includes the spiritual energy. De ennél még sokkal izgalmasabb a dolog, hiszen a legfőbb teremtő magában foglalja a legfőbb energiáját. But the spiritual energy does not include the spiritual creator. Ugyanakkor a spirituális energia nem foglalja magában a legfelsőbb teremtőt. Something like saying there is your body and then there is your mind and intelligence. Ez olyan, mint azt mondják, hogy ott van a tested, és van elméd és értelmed. So effectively we all have bodies, Gyakorlatilag mindannyiunknak van teste, but we also have a mind and an de intelligence. van elménk és értelmünk is. Now, if the body dies, then the intelligence and the mind and the individuality also dies. Amikor a test meghal, akkor az értelem body dies, then the mind intelligence. Then means Tehát az elme... Yeah, that means that you really don't have eternal existence. According? If the body and the mind all dies, then you are not eternal. Who claims it? That's what materialism says. Ugye, materialisták azt mondják, hogy a testtel együtt meghal az elme és az értelem is, ez szerint pedig nincs örök létezése. I'm giving this as an example. Ez most egy példa, That if there's a personal God and there's a divine energy, ha Isten egy személy, és van isteni energiája. so if the personal God does not exist Hogyha Isten mint személy nem létezne, and everything is only a spiritual energy, és minden az csupán lelki energia, then there is no meaning to our individuality. akkor a mi egyéniségünk vagy személyiségünk elveszíti az értelmét. Therefore, we need chit, knowledge. Ezért van szükségünk a csitre, a tudatosságra, a tudásra. Sat, Chit, Ananda. 3 goals of life. Az élet 3 célja, Sat, Chit, Ananda. So what knowledge? Miféle tudatosság, tudásra van szükségünk? Knowledge of who am I? A tudatosság arról, hogy ki vagyok én, Who's given me the push of existence? és ki az, aki a létemet egyben tartja. You know, when you're born, Amikor megszülettél, you're pushed out of the womb. akkor valaki kipréselt az anyaméből. Mother's body throws you out. A kilökött magából az anyád teste. I can't carry you anymore. You're getting too big. Nem tudlak már tovább magamban tartani, túl nagy lettél. Now get out. Menjél, Go on your journey. menj a saját utadra. Now it's your time. Eljött az időt. But we also know that the creation did not happen in the womb of mother. De tudjuk, hogy az élet nem az anya méhben keletkezik. Otherwise, there would be coming out children all the time. Mert hogyha ott keletkezne az élet, akkor folyamatosan csak jönnének ki az élet, a lelkek az anyából. No, first there had to be the seed-giving father. Ugye kell hozzá magot adó atya, And with seed-giving father and womb-giving mother, then we could come. magot adó atya és anyaméhet adó anya együtteséből keletkeztünk.
So, but seed-giving father, who is that? De ki a magot adó atya? Of course, you say, my father. És azt mondhatod, hogy persze, édesapám. But Krishna says in the Bhagavad Gita, De Krishna a Bhagavad Gitában mondja, I am the seed-giving father of everyone. hogy én vagyok mindenkinek a magot adó atya. Means beyond your father is the supreme father. Vagyis a biológiai édesapánkon túl létezik a legfelsőbb atyánk. And not only that, Sőt, több, you have been born many times before. sok-sok születés áll mögötted. This is not your first birth. Nem ez az első születésed. Who knows where you were last life? Ki tudja, hogy hol éltél előző életedben? Maybe you were in South America. Lehet, hogy Dél-Amerikában. Or maybe you were in another planetary system. Lehet, hogy más bolygórendszerben éltél. Maybe you were animal. Lehet, hogy állat voltál. Maybe you were a tree. Lehet, hogy fa. But now you're here. De most itt vagy. And now you want to know. És most szeretnéd tudni. I want to know. Szeretnék tudni. Who am I? Szeretném tudni, hogy ki vagyok én. Where do I come from? Honnan jövök. Where am I going? És merre tartok. And then comes number 3. És jön a harmadik életcél. This is the most interesting. Ez a legizgalmasabb. Ananda. Ánanda. I want to find the inner satisfaction. Szeretnék rálelni a belső elégedettségre. What is the inner satisfaction? Mi ez a belső elégedettség? The inner satisfaction is also called samadhi. A belső elégedettséget szamádinak is nevezik. Now it gets interesting. Egyre izgalmasabb. What is samadhi? Mi a szamádi? There is the nirvikalpa samadhi and the savikalpa samadhi. Létezik többféle szamádi, az egyik a nirvikalpa szamádi, a másik pedig a Savikalpa. szavikalpa szamádi. If you follow me clearly, Ha tudtad követni, you should be very, very anxious now akkor most valóban izgatottá váltál, to know what is that fulfillment. hogy megtudd, hogy mi az, ami az ember élőlényt igazán elégedetté tudja tenni. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudakshate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vakichyate. The Ishopanishad is teaching us that the supreme fulfillment Az Ishopanishad arra tanít bennünket, hogy a legfőbb elégedettség is to understand our relationship with God. Istennel való eredendő kapcsolatunk megértése. Everything comes from God. Minden tőle ered. Everything has its meaning in God. Minden az értelmét Istenben nyeri el. Even this material world is also coming from God. Még az anyagi világ is tőle származik. But it is created so that we can find our origin. És abból a célból jött létre az anyagi világ, hogy megfejthessük az eredetünket. Let's take it like this. This world is a big school, a big university. Tekintsük ezt az anyagi világot egy egyetemnek. God has created a university. Isten egy egyetemet alkotott, The university is called life. és az egyetem neve élet. And you're supposed to get out of this university as a graduate. És úgy szeretnénk az egyetemről kikerülni, hogy diplomával. So you have to decide what you want to achieve. És el kell döntenünk, hogy mit szeretnénk elérni. And there's 2 different achievements you can get. Kétféle dolgot érhetünk el. Nirvikalpa Samadhi is the achievement of getting out of the world. A nirvikalpa samadhi az azt jelenti, hogy kikerülünk az anyagi világból. And Savikalpa Samadhi is to get out of the egotism and enter into the world of love.
A másik szamádi pedig azt jelenti, hogy az ember kikerül az egoista felfogásból. That to enter into the world of love is also called Bhakti. Ahhoz, hogy az ember bekerülhessen a szeretet világába, ennek a neve Bhakti. The divine love. Isten szeretet. Divine love is the Ananda Mayabhya Sat. It is the fulfillment of love. Az Isten szeretet a szeretet beteljesülése. In the material world, we are trying to find this love in relationship. Az anyagi világban ezt a szeretetet az emberi kapcsolat és a kapcsolatokból próbáljuk megkeresni. Because we are all love-hungry people. Mert mindannyian szeretetéhesek vagyunk. This is our nature. Ilyen a természetünk. So in the material world, we try to relate to father, mother, wife, children, and to get this loving relationship. Az anyagi világban fiunkkal, szüleinkkel, feleségünkkel való kapcsolatból próbáljuk megtalálni ezt a szeretetet. But the Ananda of the Samadhi, it is our relationship with God. De a szamádi boldogsága az Istennel való kapcsolatban található meg. But if you do relate to God, you also have a relationship with everybody else. Ugyanakkor, ha kapcsolatba kerülünk Istennel, akkor mindenki mással is kapcsolatban leszünk. If you want to get out of this material relationship, Hogyha pedig az anyagi kapcsolatokból az ember szeretne kikerülni, we call that sour grape philosophy. ezt savanyú a szőlő filozófiának nevezzük. Oh, all the relationships go sour. Minden kapcsolat csak savanyú. My father became a drunkard. Apám részeges lett, My wife don't love me. feleségem nem szeret, My children don't want to do what I like them to gyerekeim nem do. akarják azt csinálni, amit én mondok. My brother wants to take the inheritance of me. A testvérem el akarja kaparintani előlem az örökséget. Oh, it's all sour grapes. Ez savanyú szőlő. There is no love in this world. There's no good relationship in Az this anyagi world. világban nincs jó kapcsolat, nincs értelme. I'm going for Nirvikalpa Samadhi. Out of it. Out of the zone. Úgyhogy elmegyek a senki völgyére, a Nirvikalpa Samadhiba, Nirvikalpa, Means there's no relationship with God. vagyis kapcsolattól mentes világba, de ott Istennel sincs kapcsolatot. There's only divine energy. Ott csak az isteni energia van. And I'm part of that divine energy. És én ennek az isteni energiának a része vagyok. At the cost of my individuality. Mi az ára? Személyiségem feladása. So you understand, these are the two philosophies. Ez tehát a két filozófia. You want to go to God or you want to go to the light? Ugye, Isten felé szeretnél tartani, vagy a fény felé? Of course, the light. Where's the light coming from? De honnan jön a fény? The light is a big question. A fény nagy kérdés. Light is so beautiful, no? A fény csodálatos. Now we see the light is arising, sun is on the sky. Látjuk a napot feljönni az égen. In the night you see so many stars lit up in the sky. Éjszaka pedig az éjszaka sötétségében pedig a csillagok milliói ragyognak. And in your room you can light a candle. Szobában pedig meggyújthatsz egy mécsest. So light is a very important thing. Így a fény nagyon fontos. But what is the origin of light? De mi a fény forrása? Is light coming from love or is love coming from light? A fény jön a szeretetből, vagy a szeretet a fényből? That you have to decide. Ezt neked kell eldöntened. If light is coming from love, you have to look for God. Hogyha a fény a szeretetből származik, akkor ebből az következik, hogy Istent kell kutatnod. And if love is coming from light, then you have to go for the impersonal aspect of God. If love is coming from light. Yes. If love is a product of light. Aha, okay. I misunderstood.
Hogyha a szeretet a fény terméke, akkor pedig then you have to go for Then you have to go to the impersonal realization. akkor pedig a személytelen megvalósítás felé tarthatsz. If personality is coming from impersonal, then you have to go to the impersonal. Hogyha úgy gondolod, hogy a személyiség a személytelenből származik, akkor te a személytelenség felé tartasz. But if impersonal is a part of personal, then you have to go to the personal De ha úgy relationship. véled, hogy a személytelen aspektus a személyes aspektus része, akkor te a személyesség felé tartasz. So the temples of India, they represent basically a personal relationship. India templomai alapértelmezetten a személyes kapcsolatot képviselik. For the light, you don't have to build a temple. A fény számára igazából miért kéne templomot építeni? The sun is enough light, enough altar. A fény, a nap elegendő oltár. Many indigenous culture, they worship the divine by worshiping the sun. Az amerikai indiánok éppen ezért a napot, sok indián a napot imádja. And worshiping earth as well. Továbbá imádják a földanyát is. But the light of consciousness De a tudat ragyogása includes individuality. magában foglalja a személyiséget is. Without individuality, you don't know the light of consciousness. Személyiség nélkül nem ismerheted a tudat fényét. Therefore, we have to give our fullest attention to that personal relationship with Éppen ezért a teljes figyelmet kell fordítanunk a legfelsőbb személyiség felé. our soul is charged with consciousness. A lelket a tudat telíti, tölti. Our soul is consciousness. Igazából a lélek tudat. You want to turn off the switch? Le szeretnéd kapcsolni a kapcsolót? Just like you turn off the light switch? Amikor a világítás kapcsolóját lenyomod, Something like anesthesia? olyan, mint az altatás. Anesthesia is very amazing, no? Az altatás az valami döbbenetes. The doctor gives anesthesia and then he can't cut your body and you are not feeling anything. Elaltatnak a műtét előtt, és össze-vissza kaszabolnak, és semmit nem érzel belőle. But that is only for a moment. De ez csak átmeneti. Because if you don't come back into consciousness, you stay in some coma state. Mert ha nem térsz vissza a éberségbe, akkor a kóma állapotában vagy. So coma is not nirvikalpa samadhi. A kóma az nem azonos a nirvikalpa samadhival. Therefore, after operation, we come back to consciousness and we are very happy. Oh, És a műtét után, hogyha felébredünk, akkor nagyon boldogok vagyunk. surgery was successful. Sikeres volt a műtét. So, to turn off your consciousness, that means to turn off your individuality. A tudatot leoltani az olyan, mint amikor a személyiséget kikapcsoljuk. That means you are choosing the impersonal school of India. Ilyen az, amikor az ember a India személytelen filozófiáját választja. Or you choose the devotional schools. Vagy pedig a másik opció az odaadás iskolája. What is the devotional school? Mi volna ez? Chanting, dancing, praying, Ugye zengeni, énekelni, táncolni, fohászkodni, discussing philosophy like we are doing now. eszmecserét folytatni a filozófiáról, ahogyan ezt most tesszük. That is what is devotion. Ez volna az odaadás. To try to find out where to put my love. Amikor az ember megpróbálja kifürkészni, hogy hova hangsúlyozom, hova tegyem, hova adjam a szeretetem. And the bhaktas, they put their love in the mantra. És a bakták a szeretetüket a mantrába helyezik.
The mantra is like calling out for my love. A mantra igazából a szeretet megidézését szolgáló eszköz. If you love somebody very much, Ha valakit nagyon szeretsz, then you have a visual picture of that person. akkor van egy képed arról a szeméről, Or a sound picture. vagy pedig egy hang. In the form of the name. Aha. Vagy pedig a nevére emlékszel, annak a személynek a nevére emlékszel, akit szeretsz. Like if your mother is called Pedra. Itt a name. Yes. Jó. Mondjuk édesanyádnak van egy neve, Then somebody says Petra. Petra a neve, és megszólítja valaki őt, hogy Petra. Your mind goes to your mother. Ja, tehát hogyha hallod azt a szót, hogy Petra, akkor édesanyád eszedbe jut. Because you identify the sound with the person. Mert azzal a hanggal azonosítod azt a szemét. So in the bhakti process, we are singing, we are meditating on the Lord's name. A bhakti jogában Isten nevére meditálunk. Meditating, praying, calling out, it's all about a conscious relationship. Meditálunk, megidézzük, tulajdonképpen a tudatos kapcsolatépítésről van szó. And also, we love to hear about our love. És továbbá szeretnénk hallani is róla, arról, akit szeretünk. Then when we go to the rishis, because the rishis have given us thousands of history about our love. És ezért megyünk a rishikhez, a szent életűekhez, mert ő nekik sok millió történetük van a legfelsőbbről. Ramayana, Mahabharata, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, they're all epics, all about the love of God. A Ramayana, Mahabharata és az összes írás igazából mind az Istennel való szereteteljes kapcsolatról szól. You can listen to them every day. Olyan gyönyörűek, hogy minden nap hallgathatod őket. Today I didn't take the book Ma nem vettem a kezembe könyvet, because I wanted to give something general, introductory to you. mert egy általános bevezető tanítást szerettem volna. But we have books to read for the rest of our life. De annyi könyvünk van, hogy életeken átívelően olvashatjuk őket. And next life we can continue És a studying. következő életünkben folytathatjuk a tanulmányokat. No worry, there's enough stories. Nem kell aggódni, van elég történet. Every rishi has stories. Minden rishinek megvan a története. Like my Gurudev, Mint az én mesterem, that's him. ott azon a nagyképen látható, hogy Prabhupád, What a story. micsoda története van. Just imagine Képzeld el, an old man at 67 years of age, 67 éves korában, without money, pénz nélkül, he gave up he became a monk. szerzetesi fogadalmat tett, Then his guru told him, you should go and take this message to the world. és a guruja azt kérte tőle, hogy ezt a nemes üzenetet vidd el a világba. What's going on? Our monkeys. This is not monkeys, this is human beings. Yeah, but they want to out monkeys. So, The story of your Gurudev. yes, he got a ticket on a boat to go to America. Úgyhogy szerzett egy jegyet egy gőzösre Indiából Amerikába. And he took a pair of cymbals És vitt magával egy ilyen kis cintányért, and a few books. és néhány könyvet. And he started singing in the streets of New York. És New York utcáin elkezdett énekelni. What did he sing? Mit énekelt? The mantra, Ezt a mantrát. my Lord, Ami szabad fordításban így hangzik. Kedves Uram, please help me. kérlek segíts nekem. I want to give to these Americans spiritual
understanding. Szeretnék ezeknek az amerikaiaknak lelki megértést adni. I want them to love you. Szeretném, ha ők képesek lennének téged szeretni, I want them to sing for you. hogy énekeljenek neked, I want them to offer their food to you. hogy felajánlják neked az ételüket. I want them to love each other. Szeretném, hogy szeressék egymást, I want them to love the animals and not kill them. és hogy szeressék az állatokat, ne pedig megöljék őket. Krishna, I don't know how to do that. Krishna, nem tudom, hogy ezt hogyan lehet megcsinálni. Only you can transform them. Erre egyedül csak te vagy képes. So that's why I'm calling out to you. Éppen ezért kérlek téged, Hare Krishna. Hare Krishna. And what happened? És mi történt? We are sitting here now in Vrindavan in his temple. Annak a fohásznak köszönhetően az ő templomában ülünk most itt mi Vrindávonban. Only 50 years later. 50 évvel később. And there's millions of people És emberek milliói around the world sitting in temples chanting Hare Krishna. világszerte jönnek a templomokba és zengik a Krishna nevét. Yesterday I was in New Delhi Tegnap Delhiben voltam, and one rich developer, he had made one of those many high rises, high rises. big buildings with many flats. Okay. Egy befektetővel találkoztam, egy módos befektetővel, aki ilyen lakóparkot épített. Like a really fancy development. Egy valóban pompás, And in the middle of it, he built a temple. pompás lakópark, és a kellős közepére épített egy templomot is. And he gave that temple to my Gurudev. És ezt a templomot a mesteremnek ajánlotta fel. So he already made the buildings with temple everything. Úgyhogy tulajdonképpen egy templomot épített lakóépületekkel körbevéve. All that happened from this old man sitting in New York. És mindez, ennek a forrása, ennek az egyetlen egy embernek a New York-i fohászából származott. That's the power of the mantra. Ilyen erős a mantra. If you call out to the Lord, he listens. Ha szívből megszólítod őt, akkor ő meghallgat. And you have to call out according to your needs, És a saját szükségleteid szerint tudod őt megszólítani. according to your worries, sadness, or joys. A saját aggodalmad, bánatod vagy boldogságod szerint. You call out, Hare Krishna. Azzal az érzéssel szólsz hozzá. This is the Bhakti call. Ez a Bhakti hívása. Because God is a person, he can listen. Mivel ő egy személy, ezért ő képes meghallani téged. Actually, how is it that God is listening? Is because he's situated within your heart. Hogy képes ő meghallani téged? Azért, mert a szívedben is benne lakozik egy megnyilvánulása. That form of God is called Paramatma. Ezt az aspektusát, aki a szívedben lakozik, úgy hívják, hogy Paramátma. You can talk to him directly. Vagyis közvetlenül beszélhetsz hozzá. You don't need WhatsApp, you don't need internet. Nem kell hozzá se internet, se WhatsApp. You just say Hari Om, Csak annyit mondasz, Hari Om, and there he is. és már is ott van. What you need. Mire van, mi másra volna szükség? I want to love you. Szeretnélek szeretni. Ja, hogy ő kérdezi, hogy mire van szükséged. Parancsolj. I- Szeretnélek szeretni. I want to serve you. Szeretnélek szolgálni. I want to be connected to you eternally. Örökre szeretnék veled kapcsolatban lenni. I don't want to continue in this ego world. Elegem volt az ego világból. I don't want to be no king and no billionaire. Nem akarok király lenni sem, milliómos. I just want to love you and serve you. Csupán szeretnélek és szolgálni. This is called Savikalpa Samadhi. Ez tehát a Savikalpa Samadhi. And you can start today. És ezt ma elkezdhetjük. That's a good thing about it. Ez a csodálatos benne. Because we are constitutionally servants. Mert eredendő természetünk szerint szolgák vagyunk. Bhakti starts in the moment when you decide to start. A bhakti abban a pillanatban kezdődik, amikor az ember eldönti, hogy elkezdi. There's one element which is called faith. Van még egy alkotóelem, a hit. That's called Shraddha. Szanszkritul Shraddha. Shraddha is the divine gift to approach the invisible. Egy isteni adomány, mely segítségével
a láthatatlant megközelítheted. Like now we are talking about the invisible Most a láthatatlanról beszélünk, in the form of sound. hang formájában. That maybe that sound entered into you and gave you some faith. És ez a hang, ahogy belénk eljutott hozzánk, lehet, hogy valamennyi hitet ébresztett. Because your heart was open. Mert nyitott szívvel hallgattad. Now you can chant and connect with the Lord directly. És a további része az, hogy az ember fohászkodik, zengi, és folytathatja az útját. Entering in contact with the invisible, A láthatatlannal való kapcsolatból, that requires shraddha or faith. kapcsolat kialakításához szükség van a shraddhára, vagyis a hitre. And when you have that faith, it is becoming a quantum leap. És amikor az emberben kialakul ez a hit, ez olyan, mint mi a leap? What is leap? Quantum leap. Az egy kvantumugrás. You're jumping over everything which was there before. Vagyis teljesen átléped az anyagot. Like inconceivable. Felfoghatatlan. How is it possible? Hogyan lehetséges? Well, in Shraddha, everything is possible. A hit világában bármi lehetséges. Yoga means a quantum leap. A jóga az egy ilyen kvantumugrás. And Bhakti Yoga means the quantum leap to God. A bhakti jóga pedig ez a kvantumugrás egészen Istenhez. It's our birthright. Ez születési alapjog. That's what the rishis tell us. Ezt mondják a risik. You all have the right to go there. Mindannyiunknak joga van dobbantani. But you also have the right to stay here. De jogod van itt maradni is. That's called free will. Ez a szabad akarat. What an amazing thing is free will. Milyen hihetetlen ez a szabad akarat. Just like you made the decision. Ez olyan, hogy az ember döntést hoz. Let me go to India and explore the divine knowledge. Hogy például te egy olyan döntést hoztál, most hadd menjek el Indiába, és egy picit ismerjem meg a Istenről szóló tudást. Let me find out what this land has to offer for my soul. Nézzük, hogy ez az ország mit tud nyújtani az én lelkemnek. And I think India is the greatest place for finding the meaning of life. És azt gondolom, hogy India a legalkalmasabb hely arra, hogy az élet értelmét megértsük. Kant, Nietzsche, Schopenhauer, Kierkegaard, all these people, they wrote so many books. A felsoroltak, oly sok könyvet írtak, Even Socrates, the Greek philosophers, még ő is, Szokratész is. Platon, but nothing there like the Vedic philosophy. De egyik sem hasonlítható a védikus filozófiához. But whatever good they had, they got from the Vedas. De ha mégis volt benne valami jó, az igazából a védákból vitték el. Just like our mathematics today. Mint például a matematika. Our mathematics are from India. A matematika bölcsője India. Every single calculation, every number you write on a paper, that is Indian knowledge. Minden számjegy, amit papírra vetsz, a egyenletek, számolások, ez mind Indiából származik. But we are using the numbers, but we are forgetting where they come from. És használjuk a számokat, anélkül, hogy emlékeznénk rá, hogy honnan származnak. That is the nature of this material world. Ilyen az anyagi világ természete. Actually, this material world is characterized by incredible amounts of envy. Ezt az anyagi világot úgy jellemzik, hogy hihetetlen mértékű irigység van benne. And envy is manifested in colonialism. A irigység pedig a gyarmatosítás, az irigység a gyarmatosításhoz vezethető vissza. So colonialists, they go somewhere, they want to take everything and cannot understand anything. A gyarmatosítók természete az volt, hogy megérkeztek valahova, mindent el akartak
minden anyagi dolgot el akartak, vagy kincset el akartak onnan vinni, anélkül, hogy megértették volna a helyi szellemi értékeket. Whereas the rishis, they only want to give. Ezzel szemben a rishik pedig nem elvenni akarnak, hanem adni. They want to give sat, they want to give chit, and they want to give ananda. Az örökké valóságot, tudatosságot és a boldogságot. Szat, csit, ánandát. Now, do you want to receive it? Most szeretnéd, ugye a kérdés, hogy szeretnénk ezt elfogadni? That's up to you. Ez rajtunk múlik. It's being given to be taken with gratefulness and with enthusiasm. Az ajándék felajánlva, és nagy lelkesedéssel elfogadhatjuk. It is also called second birth. Ezt második születésnek is nevezik. When the faith comes into you, it creates a second birth. Amikor az ember szívében megnyilvánul a hit, az második születés. The human birth in the consciousness is called second birth. A human birth. Physical birth and then conscious birth. Okay. Az egyik a testi születés, a másik pedig a tudat születése. And then you live full of enthusiasm. És akkor az ember teljes lelkesedésben élhet. Not only that, you get a mission for your life. Sőt, mi több, egy életre szóló küldetést kapsz. Doesn't matter whether you are 10 years or 80 years Teljesen old. mindegy, hogy 10 éves vagy 80 éves vagy. Because the relationship with God is eternal. Mert Istennel való kapcsolatunk örökkévaló. Everything is ongoing. A dolgok folyamatban vannak. So better start now than later. Jobb most elkezdeni, mint soha. Start when it's your time. Kezd el akkor, amikor eljött az időd. Do you have any question? Bármilyen kérdés. I may ask you, Én kérdezhetek? what you prefer? What you prefer? Yeah, the personal aspect of God or the energy aspect of Számodra melyik God? a vonzóbb, a személyes vagy a személytelen isteni aspektus? That's what the Vedic philosophies offer. Ezt a két megközelítést ajánlja fel a védikus filozófia. As a matter of fact, this subject has been discussed since thousands of years. De ez a téma, amiről ma beszéltünk, évezredek óta vagy vitatárgya, vagy nem, diskurzus tárgya. Shankaracharya, he was a great philosopher of the teaching of impersonal. Shankaracharya a személytelen filozófia nagy tanítója volt. Prabhupada is one of the great teachers of the personal relationship. Prabhupád pedig a személyes Isten kapcsolat egyik kiemelkedő tanítója. It is actually a decision. Igazából egy döntés. It's something like the decision to marry him or her or not to marry. Ez olyan, mint amikor az ember olyan döntés elé kerül, hogy akkor elvegyen feleségül, vagy ne vegyen. Because when you marry somebody, Mert ha összeházasodunk valakivel, that person becomes the number one in your life. akkor az a személy életedben a legfontosabb személyé válik. You're going to see him every day, listening to him every day. Minden nap látni fogod, meghallgatni, And you have to work with him or for him. vagy vele dolgozol, vagy érte dolgozol. So marriage is a big topic. Ugye a házasság az egy komoly téma. So our soul's connection with the Lord is something like that. Istennel való kapcsolatunk ilyen értelemben a házassághoz hasonlítható. Personal is more attractive.
Any question? Bármilyen kérdés. You answered all the questions, actually. For me, the answer is easy. Számomra a válasz egyszerű. I want to live for love. A szeretetben szeretnék élni. A szeretetért. I cannot live without love. Nem tudok szeretet nélkül élni. I don't have any expectation of real love in the temporary world. Nincsenek olyan hamis elvárásaim, hogy az ideiglenes világban megtalálhatok, igaz szeretetre találhatok. But I can see that the divine love even comes into the material world. De viszont azt látom, hogy az Isten szeretet még az anyagi világban is képes megnyilvánulni. I want to live in the world of love this lifetime and any future existence. És ebben az életben is, és akár a következőben is a szeretetért szeretnék élni. I can understand that sometimes we get frustrated Érthető számomra, hogy néha az ember kiábrándult lesz, because things simply don't work out the way we want to. mert a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy elképzelnénk. But that's also good, De ez is jó, because if things don't work out in the material world, that means you have to find the spiritual solution. mert az anyagi világban nem úgy alakulnak a dolgok, akkor az arra sarkal, hogy a lelki megoldást keresd. Like the principle of beauty. Mint például a szépség elve. We all like beauty, Mindannyian szeretjük a szépséget. but old age isn't that beautiful. De az öregkor az nem annyira szép. So I have to realize this beauty in this world is not very solid. Megérthetjük ebből, hogy a világi szépség az nem túl biztos, nem egy biztos pont. But I still have a hope for real beauty. De mégis megvan bennünk a remény az igaz szépség. The Vedas say Satyam Shivam Sundaram. A védák ezt mondják. The supreme relationship is not only auspicious and eternal, but it's also beautiful. A legfelsőbben való kapcsolat nem csak örökkévaló és áldásos, hanem szép is. So beauty is also a big part of Vedic culture. Úgyhogy a szépség is a védikus kultúra része. The dances are beautiful. Szépek a indiai klasszikus tánc, The Indian classical music is so az beautiful. indiai klasszikus zene is gyönyörű, The Indian architecture is so beautiful. az indiai építészet is, The Indian philosophy is so colorful. és az indiai filozófia is oly színes, There's so much beauty. oly sok szépet kapunk az védikus kultúrától. And the words, the descriptions, Ahogy a leírások, a szavak, the Vedas, the words of wisdom, a bölcsesség szavai they are so beautiful. oly szépek. So I want the world of love and beauty. I want to build. I want the world of love and beauty. Én a szeretet és a szépség világában szeretnék élni. That's why I came to my spiritual master. Éppen ezért vagyok lelki tanítómesteremmel. Yes, you. So, what is, okay, if we see that the relationship means the connection with God through love and through a personal relationship, you could say the meaning of life means whatever we are experiencing now, our
joy, our growth, our family, our job, our everything is to help us to connect with God and establish a personal relationship. And the last goal is to live with Him in the spiritual world eternally, right? So what is the meaning of life if there is no God as a person? Means what is the reason we are all experiencing this growth, this education, this learning, these relationships, if at the end we even won't know that we exist, merging with the light or with the everything. Oké, a kérdés a következő, hogy az ember az anyagi világban, az emberi kapcsolatokból, az edukációból, tehát mindennek az az értelme, hogy aztán hogy ez segítsen kiépíteni az Istennel való kapcsolatot. De hogyha nem az Istennel való kapcsolatban gondolkodunk, személyes kapcsolatban, akkor végül is mi értelme volt az egész anyagi világbeli ítéletünknek, a kapcsolatoknak, a tanulásunknak? I would answer that question by the glory and greatness of freedom. Erre a szabad akarat dicsőségével tudnék válaszolni. That's the most glorious thing about God's creation. A Isten teremtett világában a legcsodálatosabb dolog a szabad akarat. Each and every one of us has a huge amount of freedom. Mindannyiunknak meglehetősen nagy szabad akarata van. Of course, there's karma, Persze ott a karma, there's actions and reactions, minden tettnek visszahatása, but besides that, de emellett you decide what you want to do. az ember mindig dönthet a következő lépésről. And the decisions are pretty extreme. És a döntések meglehetősen szélsőségesek tudnak lenni. I'm gonna study for 25 years, get a big paper of a university, then I get a job and make a lot of money. Ugye a koncepció az, hogy az első 25 évet az ember tanulással tölti, hogy aztán az ember valamilyen végzettséghez jusson, és azzal pénzt keressen. That's a decision. Ez egy döntés. Another person makes the decision, I'm gonna become a carver. A másik pedig egy olyan döntést hoz, hogy én fafaragó akarok lenni. And all his life he's beating on stones with different chisels and making És sculptures. egész életében vés és szobrokat alkot. That's his decision. Ez az ő döntése volt. And another person, he wants to sit in the jungles and meditate and pray. Megint másik pedig kimenekül az erdőbe és ott meditál naphosszat. That's his Ez meg decision. az ő döntése. That's freedom. Ilyen mértékű a szabadság. An amazing freedom. Hihetetlen szabadság. So God doesn't want to take that freedom away. És Isten ezt a szabad akaratot nem akarja elvenni tőled. That's my understanding. Az én meglátásom, megértésem szerint. But there is no meaning. Means we have the freedom, but There's no meaning if you don't see the meaning. Ha valaminek nem látod az értelmét, akkor annak nincs értelme. How can there be no meaning in freedom? A szabad akaratban hogy ne lenne értelem? Hogy ne volna értelme a szabad akaratában? You cannot go take a pistol and put it at somebody's head, says, now love me. A szeretetet nem lehet kikényszeríteni a másikból, még fegyverrel sem. It's not possible. Lehetetlen. We all look for love, but we will not get love this way. Mindannyian a szeretetet kutatjuk, de erőszakkal nem tudjuk másikból kierőszakolni. Even God has given us the freedom to speculate. És Isten még azt a szabad akaratot is megadta, hogy spekulálgassunk. Tehát, ja.
And materialism is a speculation. A materializmus pedig egyfajta spekuláció. By my point of view, not a very intelligent speculation. Az én nézőpontomban nem egy túl intelligens spekuláció. But as you can see, it's very popular in the world. De ahogy látod, elég populáris a világban. Yes? Gurudeva, algunos de nosotros hemos tenido una aproximación desde la racionalidad a la filosofía del Oriente, de la India. He says we have had a rational relationship with Indian wisdom. If you want, I can translate. I already translated. Desde esta racionalidad vemos que Nirvikalpa y Sanvikalpa Samadhi son estados de conciencia muy místicos, muy metafísicos. From that we can see that Nirvikalpa Samadhi or Savikalpa Samadhi are very mystical achievements. Mi pregunta es, My question is, ¿cuál es el estado de conciencia más profundo para mentes ordinarias que no están en la mística, en la metafísica de la conexión con Dios? that's hard to translate. He says, what is the most appealing to those who are not very profound in mystical appreciations? Can you make that out? I would say he's questioning for those who have not been introduced into the deeper meanings of life, and they're just thinking about eating, sleeping, and making things comfortable, what will be appealing to them? Appealing means attractive. Attractive, yeah. Hogy azok számára, akik nem tudnak a kulisszák mögé látni, és nincs bennük affinitás az élet mélyebb rétegeinek fejtegetésére, számukra mi az út, mi a lehetőség? We can speculate about life. Spekulálhatunk az életről, We can try to understand. megpróbálhatjuk értelmezni, But the Vedas tell us, de a védák azt mondják, the first thing you have to accept, az első dolog, amit el kell fogadnunk, that you will not understand anything. hogy az egészből semmit sem fogsz megérteni. The creation is all beyond us, A teremtett világ felfogó képességünkön túl van. like counting the stars Megszámolni a csillagokat, or counting the hairs on your body. vagy megszámolni a hajszálaidat. Forget it. Felejtsd el, No way. lehetetlen. So if you try to understand and rationalize, Hogyha megpróbálod így leegyszerűsíteni és racionalizálni a világot, most likely you will just get confused. akkor nagy valószínűséggel csak zavarba kerülünk. That's why the Vedas say you take shelter of the mantra. Éppen ezért javasolják a védák, hogy keressünk menedéket a mantránál, And you will get inner answers. és belső válaszokat fogunk kapni. And you will understand things beyond the mind. És az ember megértheti az elmén túli dolgokat. Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayochita Yanayati Asuvaidakyam Gyana Chayat Aitukam. This shloka says that when you practice Bhakti Yoga, then causeless knowledge and spiritual light will appear within you. Ez a vers szerint, hogy az ember gyakorolja az Isten szeretetet, akkor a belülről megnyilvánulnak a dolgok. Otherwise you will be like, the material world is miserable, Különben olyan hangulatba kerülünk, hogy az anyagi világ szenvedéssel teli. I don't believe it. I don't believe it, Don't believe in what? that the material world is miserable. Aha, én
Személy szerint nem hiszem, hogy az anyagi világ szenvedéssel telik. First I have to go and live in all the countries in the world to see if it's right or Tehát wrong. mondhatná valaki azt, hogy kételkedik abban, hogy az anyagi világ szenvedéssel telik, ezért körbeutaz az egész világot, hogy választ kapjon erre a kérdésre. And what about the other planets? Maybe it's there different. De mi a helyzet a másik bolygókkal? Lehet, hogy ott nincs szenvedés. Krishna says the highest planet to the lowest planet. It's all the same A story. Bhagavad Gita azt mondja, hogy Krishna a legfelső bolygótól a legalacsonyabbig a szenvedések helye. He's saving you a lot of necessity of travel. Úgyhogy így egy csomó utazgatást megspórol neked, ha miatt utazgatsz, If you take his words for granted, hogyha elfogadod a szavait. you don't have to go to the other Nem planets. kell ahhoz más bolygóra menni, hogy megbizonyosodj arról, hogy ott van egy szenvedés. What you learn here is enough. Amit itt megtanulunk a Földön, az elegendő. Krishna says in Bhagavad Gita, the soul is amazing. Krishna azt mondja a Bhagavad Gitában, hogy a lélek az It's, gyönyörűséges, hihetetlen. it is so amazing that some people are so amazed about the subject and others, they don't even think the soul exists. Oly hihetetlen természetesen a lélek, hogy egyeseket teljesen magával ragad, miközben mások azt állítják, hogy nem is létezik. Something like you have $1 billion of gold in your house under the earth. Ez olyan, mint amikor az udvarodon ott van több milliárd értékű arany elásva, But you are poor. de közben meg szegény az ember, szegényen él, You even have hard time to eat. alig jut pénzed ennivalóra, And somebody says, és valaki azt mondja, why you're poor? There's so much gold in your house. miért élsz ilyen szegényen, amikor ott van elásva az udvarodon az arany, But you have to dig. de ahhoz le kell ásni. But you say, no, I don't believe it. És te meg azt mondod, hogy nem hiszem, hogy van ott arany a föld udvaron. I'm not going to do that. Nem fogok ásni. So this is like the soul knowledge. The soul knowledge is the greatest wisdom and the greatest treasure. Ilyen a lélekről szóló tudomány, a legnagyobb bölcsesség és a legnagyobb kincs. But if you don't accept it, Ha ezt nem fogadod el, it's there, but you don't have it. az olyan, mint hogy a lélek jelen van, de mégse rendelkezel vele. It sounds crazy, Elég furcsán hangzik, but you can see it's going on all the time. de ezt látjuk magunk körül. People are not taking easily to their greatest fortune. Az emberek nem képesek a legnagyobb szerencséjüket megragadni. But they're trying to get happiness from drugs, from violence, from cheating. Ehelyett a világi dolgokban keresik az örömet. Yes, you can open. Now is the time to open our altar. És a tanítás végén megnyílik az oltár, úgyhogy megnézheted a helyi templomunknak az, Because this is a temple of love. hiszen ez is a szeretet temploma. And now we will sing for the Lord. És most még a tanítás végén énekelünk egyet, amihez csatlakozhatsz, Like we sing everywhere, in every temple. és énekünk, az életünk ebből áll, hogy énekelgetünk minden templomban. You want to sing or you want me to sing? Jösszünk. Okay. Welcome. Govindam Adipurusham
tam maham bhajami.